Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình tiếp tục chia sẻ cho tất cả các bạn một nhân vật của ngành công nghệ thông tin. Đó là anh chàng có cái tên Nick. Anh ta mới 17 tuổi thôi, nhưng mà anh ta đã bán cái ứng dụng đọc tin tức nổi tiếng của mình cho Yahoo với cái giá lên đến 30 triệu đô, giúp cậu trở thành một trong những tỷ phú tự tay làm nên trẻ tuổi nhất thế giới. Loisio tự học lập trình năm 12 tuổi, đã xây dựng nên ứng dụng miễn phí nổi tiếng của mình trên iPhone, có cái tên gọi là Trimit, với chức năng tự động tóm tắt các tin tức trên màn hình cỡ nhỏ trong phòng ngủ của mình tại London vào năm 2011 khi cậu mới 15 tuổi. Sau khi ứng dụng Trimit nhận được nhiều phản hồi tích cực, Loisio đã nhận được những khoản hỗ trợ từ quỹ đầu tư Harrison Ventures, nhà sáng lập hãng game Yahoo, và nam diễn viên Ashton Kucher, người vào vai Steven Jobs trong bộ phim về ông. Ấn tượng trước ứng dụng Trimit, Yahoo đã quyết định táo bạo khi mua lại ứng dụng của cậu học sinh 17 tuổi này với số tiền lên đến 30 triệu đô. Chỉ 4 tháng sau khi Trimit được xuất hiện, đồng thời Yahoo cũng đã tuyển dụng Loisio vào làm việc tại công ty. Bản thân ứng dụng Trimit sẽ đóng cửa và gỡ bỏ khỏi kho ứng dụng App Store của Apple. Tuy nhiên, tính năng và công nghệ sử dụng trong ứng dụng này sẽ được sử dụng vào các sản phẩm di động của Yahoo. Khi gỡ bỏ khỏi App Store, Trimit đã có gần 1 triệu lượt download kèm theo thỏa thuận với 250 nhà sản xuất, xuất bản trực tuyến, trong đó có cái hãng tin lớn như New một thành quả không tồi đối với một học sinh trung học. Với tôi, Yahoo là công ty tuyệt vời nhất để gia nhập vào thời điểm bây giờ, bởi vì đó là một trong những công ty Internet lâu đời. Loisio giải thích về lý do gia nhập Yahoo. Với sự dẫn dắt của Maria Mayer, Yahoo đang tập trung mạnh vào mảng sản phẩm di động, và đó là điều hoàn hảo cho Trimit. Maria Mayer, cựu nữ tướng tại Google, bắt đầu tiếp quản trị CEO tại Yahoo mùa hè năm ngoái, đang tập trung vào công nghệ di động để làm sống lại vị thế Yahoo trên làng công nghệ. Từ khi Mayer lãnh đạo, Yahoo bỏ ra những khoản tiền không nhỏ để mua lại các ứng dụng di động, trong đó có không ít những ứng dụng khi chỉ mới được xuất hiện nhưng có nhiều tiềm năng. Theo Adam Carhart, giám đốc bộ phận di động của Yahoo, thì ngày nay người dùng không chỉ đơn giản là duyệt web bằng cách kích chuột, mà ngày càng nhiều người sử dụng kết nối Internet bằng smartphone và máy tính bảng. Điều này làm thay đổi cách thức và người dùng thu nhập thông tin. Trimit chính là một giải pháp phù hợp để Yahoo tiếp cận điều này. Trimit giải quyết vấn đề này bằng cách cung cấp một bức ảnh chụp những câu chuyện cho người dùng một cách đơn giản và nhanh chóng để tìm kiếm những tin tức mà họ mong muốn. Nhanh hơn bao giờ hết, Carhart cho biết Loisio đã từng bảo lưu kết quả học trong 6 tháng để tập trung toàn thời gian vào phát triển ứng dụng Trimit, để sẽ bắt đầu làm việc tại văn phòng của Yahoo ở London và tiếp tục theo đuổi việc học của mình vào buổi tối tại căn nhà mà cậu đang sống với cha mẹ mình. Với số tiền 30 triệu đô là một số tiền cực lớn với một cậu học sinh cấp 3. Loisio cho biết cha cậu một nhà quản lý tài chính và mẹ cậu một luật sư sẽ giúp cậu quản lý số tiền khổng lồ này. Loisio cho biết những gì mình cần là một chiếc máy tính mới và một đôi giày thể thao hiệu Nike, và số tiền 30 triệu đô không thực sự là vấn đề mà Loisio nhắm đến trong thỏa thuận với Yahoo. Công nghệ đóng vai trò quan trọng phía sau toàn bộ thỏa thuận này. Tôi rất háo hức để xem nó đóng vai trò thế nào tại Yahoo, Loisio chia sẻ. Với số tiền 30 triệu đô kiếm được sau khi bán ứng dụng của mình cho Yahoo, Loisio là một trong những doanh nhân trẻ dưới 21 tuổi có thể kiếm hàng triệu đô. Một trong những hình ảnh tương tự Loisio có thể kể đến Patrick Clarkson, một người bắt đầu làm quen với máy tính từ năm 8 tuổi, và đến năm 19 tuổi, Patrick cùng người anh trai John đã bán đi công ty khởi nghiệp của cả hai là Automatic cho công ty truyền thông có trụ sở tại Canada Lee Coren Media với giá hàng triệu đô. Hiện tại, Patrick John tiếp tục khởi nghiệp với công ty mới có tên gọi là Triple, đặt tại trụ sở chính San Francisco. Thật tuyệt vời khi bạn có thể tạo ra một điều gì đó mà người khác hứng thú để mua lại, và sẽ thật tuyệt vời hơn nữa khi bạn có số tiền nhiều hơn rất nhiều mà bạn từng có trước đây. Tuy nhiên, đừng để mọi thứ thay đổi, hãy cứ tiếp tục làm những công việc hàng ngày một cách hứng thú đó mới là điều quan trọng, Patrick Collison chia sẻ. Có cùng quan điểm với Collison khi được hỏi về bí quyết cho sự thành công của mình. Loisio chỉ đơn giản nói cứ làm nó, làm điều mà bạn thích và mơ ước rồi sẽ thành công, dù có gặp bao nhiêu thất bại đi chăng nữa. Và sau đây là một vài cái video của anh chàng đẹp trai này, rất là dễ thương, rất là đẹp trai, trong cái quá trình mà anh bán cái phần mềm Trimit cho Yahoo. Các bạn đón xem. What can I say? I interviewed you a few months ago, and now you're the $30 million kid. I know you can't talk about the specific figures, but this must feel a bit surreal, doesn't it? Yeah, it's been an amazing journey over the past 2 years, and I can't wait to continue it now at Yahoo. You bought a new sweater? Yeah. Well, actually, I did have one. Not this one. But... This idea that you had, you were 15 years old, you'd been playing around with a few programs and stuff from the age of 12.
Tell me about the moment you thought of Summary, which for viewers who don't know it, it basically aggregates news stories down to 400 words in a simple way that people, especially young people, can understand it. My kids all use it and love it, for example. When did you have the germ of the idea? So it was about 2 years ago when I was 15. I was revising for some history exams in the UK, and I was using Google and these search engines, and there's all this information. So I thought if you could provide like a summary of the content, it would help you decide what you want to read. And so I ended up building this algorithm, this technology, working with people like the Stanford Research Institute, where you can take any long-form content and automatically summarize it into paragraphs. And that's what we're excited to do at Yahoo now. What is amazing is he's at the age of 15, a Hong Kong billionaire, Ka Shing, invested $300,000 into that. He was then followed by Ashton Kucher, Yoko Ono, Stephen Fry, and so on. Lady Gaga's business manager, all investing in a kid. What was it about you, do you think, that they liked? Fundamentally, I think it came down to the idea, and it's like the big play of the idea. So obviously a lot of younger, as you say, the younger generation, they're consuming content on the mobile phone, and this technology has the power to change the way people consume content. And so I think they backed the idea, and yes, because I'm young, that helped it. What will Yahoo do with your idea? Is there a fear that they're just going to take it, park it into one of their own things, and that's the last you see of it, or are you hopeful it's going to become ever bigger? No, I'm really enthusiastic by the opportunity at Yahoo. I think with Marissa Mayer now there as a CEO who's a product person, there's so much opportunity on the mobile platform, and our summarization technology will soon be integrated kind of on a global scale at Yahoo. I have to do my high school exams in May and June, and the subjects I'm basically studying are just maths and further maths. Well, he was always very strong in his maths. He was also very good at languages, wasn't he? Yes, he liked Chinese. He liked the way that Mandarin worked as a sort of code, and Nick's a great code breaker. I think he was about 12 when he created his first application. He got, at first, I think it was Objective-C for Dummies. I'd just been given an iPod Touch, and I was super interested in applications because they were this new thing. So you could see that 5 years from then, everyone in the world was going to have one of these devices. Well, I'm just going to show you basically how everything's made while I'm using Final Cut Pro here. He actually started off in his bedroom doing the app. Revising for exams, he had started to get frustrated that material he wanted wasn't succinct enough. The search engines that existed would provide you with a long list of results, but then if you pressed on one, it wouldn't be relevant. So you'd go back, then you press on the next one and go back. So there was this back and forth process. And this was further augmented on a phone. Because you have a small screen, it's very difficult for you to kind of guess what's behind the content. And so I thought, why don't we come up with like a preview? But I called the app Trimit and just pushed it out in the App Store, thinking not much would happen. Then I got this email out of the blue. It was like, we're this Hong Kong private fund. We're interested in investing in your technology. A 16-year-old schoolboy from southwest London has invented a smartphone app which could change the way we search for information on the internet. This was crazy, but I didn't go buy a car or spend all the money. I actually did decide to pull together this team of contractors to put together this app, Summly. I mean, I would sit in a board meeting with him because he was too young to be the director, and he was able to hold his own ground. And I think it was also good that we were able to provide that mother thing at the end of the day, like, you know, my mum said, I can't do this. It was like a wild card that he could use in a negotiation. So Summly took an article, condensed it down into a paragraph, algorithmically. Kind of get 1 million downloads, it's going very well. And then I was kind of thinking, what am I going to do next with the company? The vision for Summly matched perfectly with how we were thinking about news and information. If we took Nick and his technology and what he wanted to do and applied that to a broader scale and scope like Yahoo, we could really get there. Let us begin this half hour with the 17-year-old whose simple idea just made him millions. We'll talk to him in a moment, but first, his remarkable story. My company had been bought by Yahoo. That was just a very weird moment, kind of reading about it in a newspaper or on television, kind of going, well, that's kind of that's Summly. One day he left home in a school uniform, and then the next day he left home in a suit. He had grown up so quickly. I was really nervous coming into Yahoo. It was my first ever full-time job. I didn't even know if the technology was going to work well. I don't know anyone here. How are they ever going to trust me to build an app? A lot of people focus when they meet Nick on his age. Actually, what's more remarkable is his ability to communicate a vision and inspire people. These engineers started appearing, and within 6 months we went from nothing to an app ready to go out the door. He had a very strong idea. He wanted to create this Yahoo News Digest. The primary goal is to give you just as much usefulness as you would have reading 10 times the amount.
As a user, I can feel like I have an understanding of that event. I feel informed. What you have is a really holistic approach that leverages strengths of science in old-fashioned journalism. Almost half of the people who actually download that application come back on a daily basis. That type of retention is extraordinary. He's in high school. So the funny thing is, like, people were really upset when we bought it because they said, well, what is this business about the founder leaving in 18 months? And we were like, well, he's got to go to college. I still can't drive a car. You know, it's hard to get around San Francisco. I'm getting lifts from people constantly. Now I'm actually back completing my final, high school exams here. So it's kind of fun doing the time management process. I see Nick in school, always dressed properly in his school uniform, going off to his maths lesson, and it's rather touching to see him here. It amused me as a headmaster to be having to make appointments with someone whose life was so much more complex and exciting than my own was. The end game for me is kind of redefining how information's portrayed on a small screen, and I think it's going to take a long time, but where we're taking it's actually very fascinating. The products that are being built today should be built by younger and younger people. And that's really where we're investing in product leaders like Nick, tremendous talent that can actually create something very unique. Since literature started, there have been themes of youth knocking at the door, to quote an Ibsen play, but I don't think it's ever been quite so loud or impatient as we're seeing in the 21st century. So I'm really excited to announce a new product today. It's called Yahoo News Digest. It is addictive, like I want to do that whole ride again. Nếu các bạn thích, xin vui lòng nhấn subscribe và nhấn like để ủng hộ kênh Thần Đồng của mình nhé. Xin chào và tạm biệt. Hẹn gặp lại các bạn video tiếp theo.